On the far eastern edge of Kabul, where the road leads to Jalalabad, there is a place called Pulachaki. It is a small corner of Afghanistan that is filled with history. It is here they built Pulachaki prison almost 40 years ago. It would earn a dreadful reputation as a center of torture and death. In another corner of Pulachaki, a former regime buried the bodies of more than 12,000 people who disappeared into the hands of the secret police 30 years ago. Their remains still lie here in the dirt. These are symbols of Afghanistan's past disunity, of decades when Afghans fought Afghans. But today, Pulachaki is a place of the future, of change and hope. It is the home of the Kabul Military Training Center. A critical branch of the Afghan National Army. A place where the young from all corners of the nation come to serve their country. It is here, they say with great pride, that the unity of Afghanistan begins. It is here that the foundation of Afghanistan's growing strength as a nation is being forged. It is here that a new, dedicated, professional defense force is emerging. This is the place for the birth of an army. KMTC is an institution with a long and grand history of its own. It is the place where thousands of soldiers have been trained throughout the generations. Commanding General Aminullah Patianai knows this center well. این مرکز تعلیمی که هستی قبلا به نام حربی پوانتون یاد می شد که در سال 1348 اعمار شده در زمان اعلی حضرت ظاهرشاه این تدابگذاری شد. He first joined the army here when he was 16. وقتی که ما در حربی 16 شامل شدیم او هم یک از جزئی اردو هست. خوب در یاد ماست که در این محل که فعلا ما و شما قرار داریم او وقت ما معسل بودیم، صنف اول بودیم. Today he is the commanding general of KMTC. One of the largest military training centers in South Asia. از نمیجه که دمو وقتی که خود بودیم دوم بریدمن ما فارغ شدیم از حربی به نام حربی پوانتون یاد میشد و بعد از اینکه پس دوباره ما را دعوت کردن به چیزی اردوی ملی که به صفت قماندان کردن قماندان صاحب احترام لپاره تاسی جوړ اوسه و حالی پس دوباره ما دمیجه آمدیم این بسیار جای تجربه و جای خوشی است. Born on the edge of Nuristan, he had to make his own way in life long before he joined the army. ما از یک خانواده طبقه دهقان هستم. ما در سال 1338 در قریه قاسمدار ولسوالی دولتشاه ولایت لغمان ما تولد شدیم که در وقت زمان مکتب نبود. اونجا مکتب وجود نداشت. مکتب کسی نمیشناخت. موتر نمی آمد در استقامت خود ما. سرک نبود. ما در یک مکتب دهاتی که تا صنفی ایجاد شد و اولین دوره از این مکتب دهاتی خودم هستم. بعد از اینکه ما از دولتشاه صنفی را که اوجا خواندیم تا در مکتب شمسخیل ابتدایی ما 4 ساعت پیاده روی بگو ما می آمدیم که خوردم بودیم پای پیاده می آمدیم مکتب خودم می خواندیم و پس دوباره در خانه خود می رفتیم.
It was his father who led him to a military life. مادر ما را مجبور کرد، گفت که حتمی ضروری تو باید مکتب تا پیش ببری. وقتی که مکتب خلاص کردیم ما را آورد کابل شامل کرد مکتب عربی 16. He is not alone in his task today to train a new army. One of General Patiana's vital support team is Captain Syed Jan, a trainer commander in charge of teaching recruits to be soldiers. He's been doing it for 6 years. هدفش با پای استاد کردن اردوی ملی نظامی افغانستان است. بریتمالا سربازان، بریتمالان افسران خوبی را به اردوی ملی تقدیم کنند. At the center of it are the recruits. They come in their thousands every month to the gates of the Kabul Military Training Center to launch careers as soldiers. ماندانا باشین. خوش آمدین در مرکز تعلیمی. برادرای دیگه که میبینید در کاله شخصی همراه پیرانتومان، اینا کسایی هستند که اینا نو آمدن و امروز تقسیم بندی شدن و به شکل بلوگوار و طوله‌وار و اینا بخیر در آینده بسیار یک روز دو روز بعد اینا هم کلگی ملبس به یونیفرم نظامی میشن. معاش برشان داده میشه از نگاه چیزشانه که برای ازیا اینا هم فامیل خود یاشا میکنن و هم انمیج از وطن خود در مقابل تروریسم اینا دفاع میکنن. یکی خو واقعا زمانی که جوانای ما در صفوف اردوی ملی داخل میشن ما بسیار خوش میشیم. زیاد زحمت بکشیم تا که اینا را واقعا یک نظامی بسازیم، از این چوکات ملکی خارج شوند داخل یک چوکات نظامی شوند. They are all volunteers, former students, shepherds, laborers, drivers, farmers, the unemployed, and more. An eclectic collection of humanity representing every ethnic group in Afghanistan. But there will be no special treatment for anyone here. ساعت 3:30 اشاره بیداری از خواب. بعد از الی ساعت 4 بجه ادای نماز صبح. 4:30 از 4 الی 4:45 اتمام صبحانه در اردوی ملی برادران 5 وقت نماز، 1 وقت سپورت حتمی و ضروری است. دی تقسیم اوقات تو څوک مشکل نه لري؟ نه دسه څوک شته چې د تقسیم اوقات تا و توانو نه لري؟ نه ټول لري. In fact, there are special demands on would-be soldiers. This is not a place for criminals or addicts. وایم د اخر ځل لپاره که څوک په مواد مخدر باندې محتاج دي لطفا دغه دی ودرېږي. ځکه چې ورونه څوک چې مواد مخدر استعمالوي دغه ځای په اردو کې نشته. استاد برو بچیم برای در اردوی ما کسی که دچار دخانیات باشد وجود نداشته باشند ما بسیار ما کوشش میکنیم و وضعیت اشخاص میخوان که در اردو نباشند. And those who make it must be in good health. زخمی شده باشد، در بدن پاش تکلیف داشته باشد، دستش فلج باشد. One recruit calls out that he once broke his leg. در پایت خود سیخ تیر نیست؟ در پایت سیخ تیر شده بود؟ دویده میتانی؟ آل در پایت سیخ هست؟ وای منډه کولای شي بار وری شي پوشاکي او داس په بعد پوشاکي سره پوری هر ورځ ورو چې باونه وي Because wherever they go, it will be a tough road ahead. سوشیال چیز تولیگی دو طلب زی تو درېږه که تا توی چې ته قندار ته لاړ شه هلمند ته لاړ شه ما ته چې د افغانستان کوم ولایت ته وغواړې آفرین د موږ هم دغسې سرتېری پکار ده. The trainers then line the recruits up in something resembling military formation for the very first time. It is the first sign of their working together in a common purpose.
الان سای بانگر آر سای طلای استقامت آقاش طلای موضوع سلام آرش وای چرا پیش برتون حرکت کشا باز حرکت کن دست هم دیگر را بگی شا دست باید تا نبگی حرکت کن. The next stop is another briefing, and it's quickly obvious that the trainers have some serious problems on their hands. Not everyone at this stage can even understand them, especially one young man from a distant village in the north. بزمز میچرندی؟ بوزی گوسپند میچرند. نکنیم چون خنده نکنیم. سربازای ما از ولایت‌های دوردست کشور میان و صفوف اردوی ملی میپیوندن. اونا که اینجا داخل میشن. تو گفتی که لفظ ضرور نیست بچم یاد میگیری فهمیدی؟ این در پالوی دیگر رفیقایت هست. اگر کسی پیش رویش استاد میشه دری صحبت میکنن. اونا ایران میمانن که او خدا ای چطور میشه؟ ما خود دچار مشکلات میشه. ما خود نفهمیدم در اصل نفهمیدم. عسکری میتونیم میشیم؟ خوب صحیح. چیز مشکل نداری؟ فهمیدی بچم؟ بشی. ولی ما اونا را میفهمانیم که بچم دوستیم عزیزیم برادریم تشویش نکن. ما تو را میفهمانیم به هر لحظه که باشه. As day one draws to a close, they move to their barracks, the places where they will live for weeks to come. And sleep. Perhaps to wonder if they've made the right choice, or to dream of what lies ahead, to wonder what awaits them in this great unknown, of who can make it all the way, to ask themselves questions that have no immediate solutions, that only time can answer. For the recruits in their barracks at the Kabul Military Training Center, their first full day on the job comes early. It's their first taste of the military schedule. And yet again, they line up to get their uniforms for the first time and more instructions in whatever language they speak. کل جنس خدا چک میکنی وقتی که از اونجا برآمدی قبول نمیکنه. As with every major national army in the world, the uniforms will give them a sense of unified identity, right down to their socks. Chaplaks are cast aside as they are measured from military boots. And like every soldier in every army in the world, they are given numbers. And every one of them packs his new worldly possessions in a kit bag. The recruits may seem disorganized, with a long way yet to go, but the trainers know from their own experience that for this new Kandak, the goal is not impossible. And no entry into any army anywhere would be complete without a haircut, generally from a somewhat cynical barber. همینجا که نوکر هستیم 44 سال میشه. فقط 3 نفر از نوکران داره. یک توی ورده که اینجا ما مسئولی شده دیدیم. شایی، داوتی، ترکی تو، وارمان، امین، نجیب، نیگریزی. Now with fresh haircuts and dressed in their new uniforms, it's time to learn some of the very basics of military life, such as how to get dressed. فقط 2 قاطش کو 3-4 قاط در این بغل در داخل بود ردش کن اینجا این کلاه تو نه این تو تک نمیباره اینی میره خب قاط کنی خب این تو قاطش کنی
یخنش جور میکنی سعی کنیم تو شما باید یخنتون کلش قایم باشه. خب اینی پا نباشه، آستینت خوب شخص میکنی در تکمک آخر. And how to salute. اولا تیارسی بدریگی لگیدلی باید راست جگوی او قفت لاس قف ازمکی خواته بی یو شماره یو دو برکت پرتکی هوا خواته دری سکه قد کیگی پراسته لاس کی کم لاس کی پراسته لاس کی پا چپ لاس کی نه خیلی گوری دری خطه چه پتگیگی لاس پوری کم کین خواگور کم مغی خواته اگر احترام نباشد اگر برادری نباشد و اخوت نباشد ما شما نمیتونیم که وظیفه دست جمعی وظیفه که سخت است سنگین است از طرف ملت از طرف دولت ما شما سپرده میشه و را اجرا کنیم ناکام میشیم در وظیفه خود. As trainer Captain Saeed explains it, the goal is simple. هر قماندان طوله‌ای مسئولیت داره که پرسونل خود تعلیم و تربیه ماربایی بده و در هر نوع شرایط در حضر و سفر ازارات ماربایی کامل داشته باشه، از اسلحه و تجهیزات خود باخبر باشه، از امورات لوجستیکیش باخبر باشه. These goals assure that day after day it's a new subject and a new lesson. گزمه هستیم خبر نیستیم دشمن انداخت میکنه پوت سینما در ازیان ورشی میکنه پروت میکنیم دو نفر مزیر آتش خدا میگیره که دشمن سر بلا نکنه و نتره که من نشان بگیره و باقی مانده افراد که ما دو نفر است او موضوع عجل جور میکنه اگر ازیان ور باشه یا پشت دیوار باشه یا در چقوری باشه هر که باشه او دشمن است. طوری که ما در نظامی یک مقوله داریم میگه در میدان تعلیم عرق ریختن موافقت در میدان محاربه است. They learn to use weapons to kill the enemy, but they also have to know how to save lives of any wounded comrades. من گو تاسو به سو کو په اوله مرحله کې دیو زخمی سره اول کومک وکړو چې هغه من گو تاسو د مرګ نه بچونګ خدای دا خو لیکن من گو تاسو دغه پر واسطه شو چې هغه سکو بچي په دې مټو لګید په کنه لګید دلته ولګید پاسمان صحابي مستقیما د ځخنه پاسه کې خدای چې سینا پاسه کو بیا چګوي سکو چګوي درسته لیکن بیا مینه نه درکړه اخیری مرحله چې من گو تاسو کو هغه څه ده تورنکت دست شده تورنکت داخل و زخم نفاسه سکو منگو دستی پس تکوی. In close quarters combat, they must learn how to maintain silence and yet still communicate. تاسو د نن ورځې موضوع د درس د اشارات دست بازو د لاس اشاره انضباط اشاره مارش این اشاره مارش است اشاره جمسای است. شاباسی و برکات برید ملانی و نیوی دوره 41 تبلیدران کندک 185 و دوره سیمی مکتب توپچی. سلام علیکم برادران من نباشید راحت کن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم محمد أبا الله وخاتم النبيين إمامكم ذكرا كثيرا وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب. تشكر أصدقائي سيد
کابل، هیئت رهبری، مهمانان معاون تایید گردیده است. خیر مقدم عرض می‌دارم. ما به نمایندگی تماما هیئت رهبری مرکز تعلیمی نظامی کابل از صمیم قلب تبریک عرض میکنیم و از بارگاه خداوند متعال موفقیت و کامیابی فرد شما را در راه صلح و امنیت در کشور عزیز ما افغانستان آرزومند است. و صلح و امنیت خود به خود به وجود نمیاد. شما در کشور قربانی میتیم. فرموده معاش به عقیدتی را علاوه میکنیم که اول و سومش امانت است. کردیم 70 مرتبه خداوند نظرش بالای ما شما است. امنیت یا امنیت در چه شکل دیگه معاصر بود؟ قماندان سید تکیانی، قماندان مرکز تعلیمی نظامی کابل، هیئت رهبری مرکز تعلیمی نظامی کابل، مهمان عزیز ما جنرال سید ایاز خان، معاون سید کادر پرسونل جناب دکروال سید اسدالله خان، دوستای نهایت عزیز جوانان غیور ما، افسران، بریدمنان و سربازانی که در مجلس حضور دارند، مهمانان نهایت عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادرانی که در مکتب توپچی درس خواندن و هاکذا دیگه به راحت به نمایندگی از کماندانی عمومی تعلیم کرده و مقام محترمی. مرکز تعلیمی جز خوابگاه و جز مشکلات دیگه چیزی نبود و امروز الحمدلله ما در فراغت معاون کماندانی عمومی تعلیم و تربیه زبرد مرا استقلال جهت بخش تقدیمنامه خیش حاضر هستم. برادر عزیز ما تبریک باشه. محترم برید جنرال کماندان مرکز تعلیمی عمومی کابل زبرد من محمد صاحب به گرفته تشکیلنامه خیش حاضر هستم. تبریک میگم. زبرد من مستخان دفاع تقدیمنامه تحصیل لپاره چمتو یم. جون افغان هغه ورغړول زبرد من د شهزاده خپل تقدیرنامه اخیستلو لپاره چمتو ژوند محترم ډګروال زبرد من جمعه کوټه خپل تقدیرنامه اخیستلو لپاره چمتو یم ژوند د افغانستان محترم ډګروال زبرد من حاضر امیروی برای تقدیمنامه خیش حاضر هستم. تبریک. ژوند د افغانستان لپاره خدمت کوم. محترم افکار زه بریدمن ګلبدین برخیل له خپلې تحقیقنامې اخیستلو لپاره چمتو یم. تبریک. ژوند د افغانستان لپاره خدمت کوم. زه بریدمن شیر آقا به خاطر حضرت تقدیمنامه خیش حاضر هستم. تبریک. ژوند درمان زه بریدمن زبیح خپل تقدیمنامه اخیستلو لپاره چمتو یم. ژوند محترم بریدمن سرپرست میشین قلمدار زه بریدمن خدا را برای افزود تقدیمنامه خیش حاضر هستم. ژوند زه بریدمن ابراهیم به خاطر اخذ شهادتنامه خود حاضر است. برادر عزیز تبریک باشه. ژوند زه بریدمن میراث خپل تقدیمنامه اخیستلو لپاره حاضر یم. ژوند د افغانستان لپاره اشاره ترصد است. منجمد این اشاره منجمد است. منجمد به معنای کلک منجمد خشت په هر رقم وا په هماغه کس بسکه اگدی زمانی که سرباز با دشمن روبرو میشه اگر او در درس اشتراک کرده باشه در تکتیک اشتراک کرده باشه در انداخت اشتراک کرده باشه او نظر به اونمو حالت باید اجرات خود بکنه. Among the recruits starting out in this Kandak, there are 350 young men, many with different goals and motives for being here. Some will make it all the way, some will not. One is Syed Abbas, born in Daikandi. He is 26 years old. He spent much of his life as a refugee in Iran during the toughest years in recent Afghan history. He's now here at KMTC to learn the life of being a soldier and the ways of combat. He puts that into practice
as a budding poet. علاقه به یک فرد خاصی داشتم. همینجا شروع به شعر گفتن شد دیگه. قلم قوی تر از کلاشینکوف و تفنگ است. قوی تر از هر چیزیه کسی که درست استفاده کنه. Nizamuddin is 35, from Saripul. His friends sometimes call him Sheikh. He comes to KMTC after first attending a madrasa in Pakistan, then a stint with the enemy as a fighter for the Taliban. یک 4 ماه در پاکستان در تبلیغ رفتیم، باز یکمی نمازها را گفتی که سیاه یاد گرفتیم، علم یکمی که یاد گرفتیم. Nur Habib is 27 years old. From Kunar, he has known little but tragedy all his young life. He tries to forget the horrible things of his past, but that is not always possible, especially with the terrible things that took place for his family. باجوړ په لارو باندې پیدل په باندې چې ان جسمانی کالی هم منګ نام دلته پات شو به لاړو پاکستان ته. Muhammad Ayub is just 18, from Gore province. He is painfully shy, confused about the past and uncertain about what lies ahead, but strong in his faith, confident that the future is in God's hands. اما تا میگفتن مادرم اینا که یک چند سال جلو انقلاب بوده، خلاصه همین جنگ بوده. ما میگفتیم که وقتی که ما یکم خود ما رو بشناخته بودیم میگفتیم چرا کشورهای مردم آباده، چرا تمام مردم آباده بلند منزل ساخته، اما جور شده ای از محیط خرابه و وی رقم بد اتفاق مردم. The most enthusiastic of all the recruits may be Faida Muhammad. He is 20, from Balkh province, and thrives on sport and exercise. He dropped out of school, was a farmer for a while, and then joined the Afghan National Army. پیشت دیقونی داریم. دیقونی است و خربزه کاری است. خربزه است، تربوز است، جوری است، گندم است. اینم چیزاست دیگه. تراکتور هم هست، تراکتور دیگه کس گاو باشه میگه تراکتور چی بکنه. تراکتور که گاو خوبش خلوه. As tough and hardy as any of them are, these 5 recruits and the others in their kandak face many more weeks of harsh training, stern discipline, and a demanding schedule. Their trainers will make judgments about who succeeds and who fails, but the effort and dedication that these young men make every hour of every day will be the deciding factor. In the end, they will make or break it for themselves. They've been training soldiers and preparing them for battle here on this vast compound on the road to Jalalabad for decades. Unfolding today at the Kabul Military Training Center is much different to everything in the past. As the commanding general of the center, Aminullah Patianai, who first graduated here himself as a recruit, readily testifies. در گذشته ها به این پیمانه اردو هم انکشاف نکرده بود. در هر بخشی که ما و شما اگر فکر بکنیم بسیار زیاد تغییراتی به وجود آمده. یعنی کلان یک دستاورد، کلان یک تغییراتی است که ما ببینیم. One of the most basic changes in the new Afghan National Army has come in the most basic tool for any soldier anywhere, his rifle. Unlike in the past, the Afghan soldier is no longer issued old, second-hand Russian rifles, such as the Kalashnikov, invented 50 years ago. Instead, he is issued the same weapon that soldiers get in America, England, France, Germany, the world's best fighting forces. به حد و به اندازه بگو تا چی در عرصه تعلیم و تربیت بگو زیاد تغییرات بگو آمده، چی در عرصه وسایل، اسلحه جدید
با یونیفرم جدیدی که امروز سرباز ما ملابس شده با تجهیزات مدرن. The Afghan soldiers' new rifle, called an M16, is a high-technology weapon. Their trainer starts by teaching them the basics, even how to hold the weapon. سلام نازم جری بجاو جواب بده شاباسی بسیار خوبه تو جنگ کدی جری بجاو جواب به هدف پیش یک هدف نشون میدی اینا سال حالا چه بد معلوم میشی جبهه تو کامل دور بده او طرف پیتا راسکو اینه پیتا طرف راسکو مثل که ماشت ایره استاد کو اینه پیتا دور بده آرنج تا زانو بکشه ای دست پیش کو ودست بسربن اینا میقزم جری بجواد جواب وقتی که می اینا میکنن پیکوره دارم او پشتر میمانی خو بسیار خوبه نشان بگی بشی. They then teach them to load the weapon, at first with blanks, with a protective cover over the end of the barrel for the sake of safety. لمبا پټ بستا کوي او دغه څومره پورې ټیټیږي هغه پورې ټیټ کوي. Then it starts to get real. Every soldier will be issued bullets, even though they are blanks, to learn how to load the magazine. یو لس پته ځان سره یو نفر وخت. زر یو لس. Each M16 magazine holds TK bullets, and each soldier is issued a pack of TK for his first loading. And then they show them how to set the clip and connect the magazine that holds the bullets, so the rifle will fire when it is loaded. داري چې کټ کو بداسه خوشی کا کچیرته دا نه مې کې ونه خطا شاجور ته ټاس ورکا. To make certain it does not jam, the magazine must be inserted correctly, and that can take some learning. Tawanisa Saishwa Rasha Saishwa Shajurnas. Getting all the bullets in each magazine correctly takes time. But learning this correctly now could later mean the difference between life and death. And the trainers will keep at it until they are finally satisfied the recruits have learned the lesson. په هغه وخت کې چې کلم صلاح خراب ورځ په خپل جوړه کوي که خپلم جوړه نه کړه سوچت کې زر اعظم صلاح جوړو. For one of the recruits, learning the ways of a rifle, even this new M16, comes easier than for many. He is Nizamuddin, who has seen combat before, but as a member of the Taliban, and he's already seeing a difference in the basics. Today at the A&A Training Center, Nizamuddin not only has a new cause and an entire career ahead of him, the latest high-tech weapon to defend himself, and a smart uniform, he is also learning new tactics, such as how to disguise that handsome new uniform with an age-old practice refined for modern times. It's called camouflage. This is a long way from Nizamuddin's past, from the years of poverty that preceded and in part caused his decision to join the ranks of the Taliban. ما از سن 15 سالگی ما را پدر ما پشت کار مانده بود. 15 ساله این حال 34 ساله شدیم ما. Life was such a struggle from his youngest years that he remembers drinking the same water as the animals his father raised. با ما مردم گوسفند مالدار مردم هستیم. این علاوهش پدر ما 300 گوسفند داره. بعد از ما ذخیره گابیدم او میتی ازمو. مرکبم او میتی مثلا خودیتم ازم او مینوشی. گوسفندیتم ازم او میتی برایته. اون وقت کندار پر می ذخیره را پر میکنه مثل یک اتاق بری. با آب باران میاد زمین و آب چتل. ذخیره میشه آب پخل و علف و سرسبزی نمیتونه وقت سرسبز میاد باز علفش. میرم دوانده. میرم دوانده بالکتو. زیرش پتاس. Life did not get any easier as he grew to be a man, was married, and became the father of 3 children.
He became desperate when he was so short of money that he could not provide for his wife and children. زن داریم، برادر، یک 3 تا بچه داریم. 2 تا دختر، 1 تا بچه. 12 سال شده باشه. It was then that a local Taliban leader approached him and offered him a job in the rebel unit. در ولایت تخار بودیم که همراه طالبا بودیم. نه 2 ماه را تیر کردیم. آن وقت ما بیکار بودیم برادر، غریبی پیدا نمیشد. باز کتی همراه طالبا رفت. گوشت خوردن خم نباشه، یک دخانه خوردن خم نباشه، پوشیدن خم نباشه. He says he took up arms with the Taliban, but was only involved in one battle against a small group of Ahmad Shah Massoud's forces, which the Taliban outnumbered 60 to 1. It is a day he will never forget. یک روز هم تو روز زمستان بود، ابرآلود بود، هوا هم تو بسیار خید بود. بعد 12 بجه روز جنگ کردیم تا طرف خفتن شام. از اونا جمله شقت دور معلومه که 10 نفر معلومه شد. از ما 600 نفر بودیم، یک نصف روز 12 بجه روز جنگ کردیم. But he says his former comrades were ill prepared. طالبا جنگ هم ترس میخوره خودشون. قانون جنگ نمیفهمه که چی ترتیب جنگ. این دور که راست میره، خدا کشتار میده زیاد. نه او گپا نبودم که رفتی خلاص کنم. سالار میگیره حرکت نکنیم. شخصی با کالای شخصی نه نظامی بودن. In fact, he says in that battle he was more impressed with his former enemy. فرق مقصود خب نشان میزنم. شام که شد پاس مرتکه موزی را گرفت. سنگر میشه 600 نفر بودیم کلا گرفت. خیلی تو جورش کرد سانه دشمن که فقط خود دشمن بگه که آفرین. In time, he says, he began to rethink his opinions of the Taliban, their origins and their motives. طالب کسی مخالف از پاکستان میاد، مثلا از دیگه دولت میاد در سر افغانستان جنگ میکنه، مردم میکشه و بعد با مقابل از حال جنگ میکنه. Only by defeating the Taliban, says the former Talib, can peace come to Afghanistan and some form of prosperity emerge. He knows from his own experience what poverty will bring if it is allowed to continue. ایتو نفراست که در وطن ما مردم بیگار پیدا کنه صبح نان نداره. اونده خودم ایتا فکر میکنیم که انسان است، مرگ معلوم نیست. ما که در سر خود یک ساعت هم اعتبار نداریم. باز اونده فکر میکنیم که اونده افغانستان ما هم رقم اردوی ما جور شده، هم رقم دولت ما امنیت شده بره و خاک ما امنیت شده بره و انشالله که اونده فکر میکنم اونده افغانستان ما انشالله خوب شده بره. که ما اگه دمی زنده بودیم دمی دولت خدمت کنیم، یک ما میخوایم که افغانستان صلح شه و امنیت شه و افغانستان امنیت شه. ما Only by building security with the Afghan National Army that he now serves, he says, can that stability be reached after decades of warfare. که از خاطری که در 35 سال شده، 30 سال شده انقلاب از جنگ است. تنی ما خاک ما میتو پسمان است از دیگه دولت ها که دارن. که امروز افغانستان ما میخواد که یک اردو جور شه و یک امنیت بیاد در افغانستان. اگر این اندوالایتان 3 نفری که سطر اخفا شدگی است با کسایی که سطر اخفا نشده دمی یک راه روان باشه، یعنی کسایی که سطر اخفا شده اینا را کس دقیق متوجه نمیشه. And so it is that on a barren field on the outskirts of the Kabul military training center, a former Talib will lead a squad in Afghan army training, a squad learning the art of setting an ambush. جابجا نمودن یک تعداد پرسونل در مسیر راه عبور و مرور دشمن به شکل مخفیانه. اینا چی میگن؟ کمین میگن. هدف کمین ما و شما از بین بردن دشمن است. دومش اسیر گرفتن دشمن است. سومش غنیمت گرفتن سلاح و مهمات دشمن است. They first must choose a location for the ambush, using as much of the natural terrain as they can. Be it river wadis or hillsides. البته به شکل مخفی از عوارض اراضی استفاده کرده بدون سر صدا بسیار معتادانه. It is only then that a leader such as an Azamuddin can set up his squad for an ambush attack.
سه نفر تر بیا حرکت وکړه په جب کې د باید تشه شی نه وي چې هغه آواز وکړي باید خوله پټه کې او په سپږمو باندې تنفس وباسي خبرې به نه کوئ مخکې له مخکې نه ګوره په هغه وخت کې څوک انداختونه کوي ورونو او مخکې له مخکې نه ګوره ورونو انداختونه کوي. Each ambush must have a precise formation, with the attackers closing in from both sides. که 3 نفر یک طرف دلگاه مشر میمانه 3 نفر دیگه طرف اینا میره دلگاه مشر کشتارگاه جای به جای میشن. It is now they must wait for the perfect moment. Starting too early or too late could be deadly. Only when the squad leader, today Nizamuddin, is satisfied that all enemy targets are in their zone, can he give the order to open fire. They must keep the pressure on. There's no holding back. شاطر ز زمین دیگه سلاحش بگیره تلاشش کنن تلاش و جبان تلاشش کو تو امنیتی باش دقیقه آفرین بیرته مرچ پخپل ځای مرچ نه نرو برو نه برو بیا. In fact, there will be no holding back until the end of the day. Happily, they all know what awaits them then. What some may not realize, however, is how lucky they are to be in this new Afghan National Army. As Commanding General Aminullah Patianai, who once trained here, eating nothing but rice, and if he was lucky, more rice, knows well. که از چیز آمدن از میدان آمدن درسشان ختم شده حالی در تامخانه میرن که اوجا به خاطر اینکه که اینا باید نان نوشیجان بکنن وقت تیم نانشان است اینجا هم سرباز است هم بریدمل است کلشان اینجا بگو نان نوشیجان اینا میبینید که هر کدامشان میوه دارن سیب اینا این برنج خدا خورده حالی انتظار میوه را میکشه نن مړی سور کې نور کله تاسو نه نه رښتیا وایا نن تاسو نه خبر سوي دي والله زه خبر نه وم کنه سړی دین ورسره ان شاء الله خکېږي ډوډۍ ډیره مهرباني سلامات اوسئ تاسو جوړ اوسئ میبینید که از همون چیزی که برای بریدمل بود برای سرباز بود و هم برای سربازا بوده همین چیزی برای دنمی افسران من همین چیزی اول است سنگه سلام موشه سیدی خوده اوجا نان خدا میگیرن برنج میگیرن گوشت میگیرن با اینجا میوه میگیرن سلام علیکم جور بیا بخیر. Tonight it is good food and relaxation. Tomorrow it will be back to even more realistic sights, sounds and smells of modern warfare. Outside. Sheikh Agur. Safoydan jor kunin. By now, the recruits at the Kabul Military Training Center have learned military basics, their rifles, and elementary military tactics. But they won't always be on the offensive. They must also learn how to protect themselves and their brothers against a determined enemy. An outmanned and outgunned enemy that rarely steps forward in confrontation, but is more likely to pull off sneak attacks. که قماندان دلگاه از قماندان بلوک هدایت میگیره که ما Today's trainer is here to teach the recruits how to maneuver safely and guard against such attacks. دلگاه مشر ما خود پشت سر تیم اول پد میکنه که اگر از رو برو ما شما را کس ببینه بگوین یک نفر است درست است اما یک سر تیم است و سر تیم دو پشت سر دلگاه مشر خود پد میکنه رقمی که هیچ معلوم نشد. Suddenly there is gunfire. A man is down.
They must rescue him, but at the same time protect themselves. As some get to the victim, آفرین پولش برد که دیس ندن زخمی دو زخمی تر لولتی او مرمی خورده تو رو شور میتی هنوز. others provide cover. دو نفر بیا مرده رو ببر. Each must do his job perfectly, applying lessons they've already learned, such as first aid. نه کمکای والیا حالت خودل نه تا اگر استفاده مرمی خورل نه چی بگه کمکای والیا را که نشان دور استفاده سرش بس ایش چی دیگه کرده گورا دیدی لاس دیسی اونیسا آقا نه اوچت که آفرین اوچت که آفرین فهمی رقم انتقالش بده فهمیدی خوب یک دقیقه ما چی رقم میساد چرا اون خطا میشه شما برات که آفرین بگم تا دستش سر دستون میشونی بسودش کن استا با یک نفر خوب یک نفر آفرین نه صد دو نفره بگید دو نفره دو نفر گرانگ است اونجا مونده شون آفرین دلگای میشه دلگای ما بس یا وصل لك In time, they start to get the wounded man to safety. They're learning. تمرینای ما خیلی خوب پیش میره با وجه احسن و درستش پیش میره. انشالله سربازای ما نسبت به روزای اول که آمده زیاد تغییرات در وجودشان آمده. هزار نگاه از نگاه تکتیک، از نگاه روحیه اسلامی و اخلاقی، از وطن پرستی سربازای ما خیلی نمخدا بهتر و خوبتر شده و به مرور زمان انشالله تا فراغتشان دیگه هم خوبتر و بهتر میشن. Today's squad leader is Abbas, the budding poet who spent years in Iran before realizing the importance of being an Afghan. کارهای پندآمیزیه بسیار خوبه برای آینده به درد میخوره. در محاربه خیلی به درد میخوره. As they practice, Abbas must get his men in the right positions. اینجا وایسا بیا اینجا استاچو بازی از سایکو خب بیا این طرف بازی از سایکو بیا این طرف. He was a teenager when his mother sent him to a bakery one day in Iran, and a shop attendant said he would not serve Afghans. وقتی میرفتی تو کوچه و بازار ایرانی‌ها به ما میگفت افغانی میرسی درجا میرسیم حتی صفحه نون میری بگیری میگه افغانی. ما آمدیم از پدر مادرم پرسیدیم اینا چرا به ما میگه افغانی. گفت ما مال یک کشور دیگه هستیم، ما افغانی هستیم، اینا ایرانی هم. The more he learned about his own identity, the more he loved being an Afghan. Prejudices against him and his countrymen in this foreign land notwithstanding. ما گفتیم بیا ما یه چیز پیدا کنیم به این افتخار کنیم ببینیم افغانی چجوریه. درباره خودمون تحقیق کردیم که ما افغانی هستیم چی هستیم. رفتیم کتاب خوندیم اینا کردیم فهمیدیم که بابا ما افغان یک کشوری است فلانی جایی است. He saw advertisements on satellite television for the Afghan National Army. And he liked what he saw. In fact, he decided to come back to the home he didn't even know. ایران که تبلیغاتش رو میشنیدیم از طریق ماهواره و از طریق تلویزیون میدیدیم خوشمون میامد. هر جا را میری هر چم خوب باشه بازم مهاجری. یه احساس غریبی همیشه در قلبت هست. تا به کی دور از وطن خدمت مردم میکنی؟ چرا نه در مملکت خودت خدمت بکنی؟ When he crossed the border into Afghanistan, the first thing he saw changed his life. و یک افسر همینطور با لباس اردو و درشی پشت پیکا بالای موتور وایستاده. این بسیار توجه من جلب کرد. گفت ای کاش ما جای ازی بودی. And so it was that Abbas, the budding poet, decided his real mission was to join the Afghan National Army, where today he is taking control. After weeks of learning military essentials,
from getting dressed in uniforms and tying their boots, to basics such as saluting. The recruits have now moved on to a day when they will, for the first time as soldiers, fire bullets that kill. که روزهای گذشته ما و شما با مرمی مانور پیش می رفتیم، تمرینات خدا با مرمی مانور می بردیم پیش، درست است؟ اما امروز مرمی ما و شما مرمی حقیقی است. To get the recruits ready, the trainer briefs the squad leaders. Foremost among them, the budding poet, Siyah. از طرف کین آرام سای، تیار سای، استقامت بخدخی بولوک مشر، آدی قدم مارش. The poet's main job here is to keep his men under control and the squad organized as a unit. استقامت درست کنید. صف درست کن بچه. نصف برو. They first line up at the rear of the firing range. They first sight their targets, and then, on command, they move forward as a unit. Until they must hit the ground again and begin firing. As the man said earlier today, these are real bullets, the ones that can kill. Magazine after magazine, they empty the weapons at their targets. When they are finally done, the budding poet calls his squad together to account for every man. And they move forward toward the targets they've been shooting at. As they wrap up their first live fire practice, regroup, and head off for the afternoon, these increasingly united young men leave behind the evidence of their newly developed talents as soldiers. The day behind them, squad leader Siyah and some of his men relax on the side of a nearby mountain. As the sun begins to set, the talk turns to poetry, and Siyah explains his opinion that while the essence of poetry is love, it also can be love of strength, security, and safety. عاشق نیست که یه علاقه خاصی حتما به یک دختر داشته باشی، نه. عاشق اینه که مثلا به وطن داشته عشق بورزی. خدا خودش گفته خورشید داره طلوع میکنه، به قرمزیش که رسید به سرخیش. قسم بدید منو به هر چی دلتون بخواد بهتون میدم. هر چی گفت بشینید به خورشید نگاه کنید، قدرت و عظمت منو ببینید. آرزوامونو برآورده میکنه. هر چی آرزو داشته باشی در این موقع بشینی با خورشید بگی. In the beauty of this glorious light, on the side of this majestic mountain, the poet soldier recites. خداوندا دلم بسیار و تنگ است و به ملک و میهنم تیر و تفنگ است. بگویید با تفنگداران جاهل و برادر کشتن تان شرم و ننگ است. پلیس هستم بسنگر خانه دارم، تفنگ صلح را بر شانه دارم. به رمز سرحد است و دیدگانم، به هر جا دشمن از خود را رسانم. به ما درس داد قانون از عدالت، گذاشتان دوره ظلم و جهالت.
به ما شیوه خدمت بیاموخت قبای عشق و میهنا به ما دوخت منم با شاخ برگ ریشه هایم به زیبا کشورم جان می سپارم. They've come a long way as soldiers and as men, but they still have a long way to go.